Good morning, welcome back to my channel. My name is Weez and this is Weez's Lifestyle. Thank you for joining me. Today's video is about how to grow bottle gourds here in the UK. I'll be going through speaking in Bangla as well, so please bear with me. I'll be explaining why we grow them earlier. We start the seeds off earlier indoors to get the most out of the short growing season that we have here in the UK. আসসালামু আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন সবাই। আজকে ভিডিও হচ্ছে কিভাবে আপনারা বাংলা লাউ গাছ সাকসেসফুলি জার্মিনেট গ্রো করতে পারবেন। এইখানে আমাদের ইউকে যারা বাঙালি আছে এদের খুব ফেভারিট ভেজিটেবল বাংলা লাউ। আমার কাছে অনেক বেস আছে। I've got quite a few seeds I brought back from Bangladesh, সেগুলো বাংলাদেশ থেকে আনছি গত বছর। আর আপনারা দেখছেন এখানে আমি অলরেডি আমাদের গাছ উঠে গেছে। তো কীভাবে প্রিপারেশন, তা আমি কি করি, ফার্স্টে আমি পানিতে ভিজিয়ে রাখি। তো এখানে আমাদের কয়টা বীজ দিছি, আর এই পানিটা আমি একটা ওয়ার্ম জায়গার মধ্যে রাখছি। সো এটা এখানে আমার হিট ম্যাট আছে। আপনার হিট ম্যাট যদি না থাকে তাহলে আপনার রেডিয়েটার মানে যে কোনো জায়গায় আপনার অ্যাটলিস্ট ওয়ার্মথ থাকতে হবে, ঠান্ডা জায়গায় রাখবেন না। So after 2 days of soaking, you can directly sow into some compost, and I'm using this lightweight multi-purpose expanding compost, Koya. Looks like a Koya base, and this is very good for seeds. So I made a Koya compost use seeded on the খুব ভালো. So first of all, after soaking, I will plant them directly. So if I take one seed out, I'll just show you what I do. So you've got your seed. That আমি কিভাবে লাগাই সেটা আমি দেখাচ্ছি। So then 2 দিন পরে আপনার সিড লাগানোর পরে আপনি একটা গর্ত করবেন, তারপরে এটা রেখে রাখবেন। রেখে দিয়ে একটু পানি দেবেন, আর কি বেশি পানি দেওয়া লাগবে না, নাহলে মোল্ড হয়ে যাবে। তো এটা দেখতেছেন এই যে এটা ফ্লোট করলো, উপরে উঠলো আর কি। If they float to the top, just push it down a little bit and then cover it back up. It's important to keep it in a warm place, so the heat should be coming up from the bottom. আপনাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট বীজটা জার্মিনেট করার জন্য ওয়ার্মথ, গরম লাগে। তো আপনার গরম জায়গায় রাখতে হবে। অনেকে উপরে একটা ঢাকনা দেয়, যেমন ক্লিং ফিল্ম, একটা লিড মানে ক্লিয়ার লিড। যখন আপনি দেখবেন যে চারাগুলো উঠছে তখন আপনার ঢাকনাটা সরাই দেবেন। So once the lid, so you can put a cling film wrap over it or a lid on top just to keep the moisture in, and it increases the heat as well. Once you've had them in there, it should take probably maybe a week or less than that for them to germinate, providing you've got the right conditions. আমার এইগুলো লাগছে 1 সপ্তাহ, মানে বীজ লাগানোর পর ভিজাইছি 2 দিন, তারপরে 5 দিন লাগছে এই হিট ম্যাটের উপরে আমার এইগুলো উঠছে। So the position I've got them in, this is a south-east facing window. As you can see, it's a sunny day today, so they are getting the sun. You do need to keep them in a sunny position, or at least give them the benefit of sun at least 2 or 3 hours of the day. Otherwise you'll get very stunted plants. তা আমি যেই গাছগুলো উঠছে আমি দেখতেছেন যে আমার উইন্ডো সিলের উপরে রাখা। আমাদের এই পজিশনটা সকালে রোদ উঠে আর দুপুর পর্যন্ত রোদ আছে। যেদিন রোদ উঠে যায় ওই আপনারা গাছ উঠলে আপনার একটা সানি পজিশন, যেখানে রোদ বেশি পায় ওই জায়গাটা রাখবেন। ঠান্ডা জায়গা রাখবেন না, একটা জানলা পাশে রাখবেন না যেখানে আপনার ওই উইন্ডো খোলা থাকে। যদি জানলা খোলেন ঠান্ডা বাতাস ঢুকবে, আপনার গাছ মরে যাবে। So I was just saying that don't put them in a drafty place. Even though mine are next to a window, I don't open this window, so there are no cold drafts
that are going to affect it. So a non-drafty position. And what happens next? So for the next few months, you need to keep it indoors. When they start to grow, you'll probably have to use a stick to keep them supported because they are vining plants. And then by the time May rolls round, you can put them outside for an hour or two a day, and then slowly they'll get used to the weather, and then you can plant them in their permanent positions. যখন এই গাছগুলো বড় হয়ে যাবে, কয়েক মাস পরে তখন আপনারা দেখবেন ঠান্ডা কম পড়ছে, মানে ওয়ার্ম ওয়েদার আসতেছে মে মাসে, ইউজুয়ালি মে মাসের শেষের দিকে আপনার আস্তে আস্তে এই গাছগুলা বাইরে দিতে পারবেন। এগুলো আমি সব আলাদা করব, আলাদা পটের মধ্যে দিয়ে একটা স্টিক দিয়ে রাখবো, লাঠি দিয়ে দেবো একটা, ওই তো গাছটা ওইরকম লতা ভাইন উঠবে, তা আপনার এগুলো ব্যান্ডে রাখতে হবে ওই একটা স্টিকের পাশে। তো বাইরে দেবেন প্রথমে একদিন দেবেন আপনার 1-2 ঘন্টার জন্যে, বাতাসটা খাওয়ার জন্যে, তারপরে এগুলো গড়ে রাখবেন। আর এইরকম প্রতিদিন বাইরে দেবেন কয়েক ঘন্টার জন্যে, তা আস্তে আস্তে গাছগুলা শক্ত হয়ে যাবে। বিকজ আপনার একবারে যদি বাইরে লাগান, গাছগুলা মরে যাবে, ঠিকবে না। আপনার ওই গাছের অভ্যাস নাই যে বাইরে বাতাস খাওয়ার আর বৃষ্টি খাওয়ার, ওই গাছের অভ্যাস থাকবে না, সেই জন্য এটা শক হয়ে যাবে গাছের জন্য। So I was just saying that when you do come to put them outside at the end of May, you need to harden them off by putting them outside for about an hour or so a day, and get them used to the weather outside, bring them in, and do that for a week, and then you should be able to plant them out permanently in their permanent positions, either in a container. Like I'll just put up some pictures of mine that I had growing in containers, not last year but previous years. I've grown them outside up a wall. They do need somewhere to cling onto, so a fence, a trellis is fine. You don't have to have a greenhouse. They do grow outside pretty well once they've got sort of anchored into the container or ground that they're growing in. So আপনারা যখন এটা লাগাবেন বাইরে মে জুন মাসে, আপনার একটা ফেন্সের পাশে, যেমন একটা বেড়া পাশে রাখবেন, অথবা একটা দেয়ালের সাথে, ওয়ালের সাথে রাখবেন, যেটা ক্লাইম করতে পারবে, বিকজ এই গাছগুলো অনেক বড় হয়ে যায় আর সাপোর্ট দরকার। So that's it for today's video. Hope it was enjoyable. I hope it wasn't too long-winded. Thank you for watching. আশা করি আপনারা এনজয় করছেন এই ভিডিওটা। প্লিজ কমেন্ট দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন আমার ভিডিও। Thank you very much. Bye bye.